నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. హాయ్ గైస్, సో రిపబ్లిక్ డే రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ రైడ్ వచ్చేసి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అండ్ కేఎన్ఆర్ బైకర్స్ క్లబ్, కరీంనగర్ బైకర్స్ క్లబ్తోని మనం చేస్తున్నాము. సో చాలామంది చూడండి, చాలామంది రైడర్స్ అయితే ఉన్నారు. అండ్ మేజర్లీ లైక్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ది కాబట్టి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బండ్లు అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్తో పాటు మన డామినర్ అండ్ ఇంకోటి వీస్టామ్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి అప్రిల్లా ఉంది. సో వీళ్ళతో రైడ్ చేయడం ఎట్లుంటుందో మనం చూద్దాము. సో ఇప్పుడే మనకి ఫ్లాగ్ ఆఫ్ అయితే అయింది, స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము. యాక్చువల్లీ రైడ్ వచ్చేసి 8:30 అన్నారు, బట్ అందరు వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది యాజ్ యూజువల్, తెలుసు కదా. సో చూద్దాం, ముందైతే క్లిప్స్ వస్తాయి, మీరు చూడండి. సో అఫీషియలీ రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. అండ్ మేజర్లీ ఈ రైడ్లోనైతే లాంగ్ అయితే ఏం వెళ్ళట్లేదు. సో మెయిన్ ఏదైతే సెంటర్స్ ఉన్నాయో అవి అయితే కవర్ చేసుకుంటాము కరీంనగర్లో. అండ్ ఇప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి నాకు తెలిసి మనం డ్యామ్కి అయితే వెళ్తాము. సో ఇక్కడ నుంచి మనం రైట్ అయితే తీసుకుంటున్నాము డ్యామ్ రోడ్కి. అండ్ డ్యామ్ పైనకి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం ఫోటోషూట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పటివరకు అయితే రైడ్ అయితే కొంచెం స్లోగానే స్టార్ట్ అయిపోయింది. అండ్ సింగిల్ లైన్లో అందరం వెళ్తున్నాము. అండ్ ఈ రైడ్ ఆర్గనైజ్ చేసింది వచ్చేసి కేఎన్ఆర్ బైకర్స్ క్లబ్ అండ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు కాబట్టి, సో ఇప్పటివరకు అయితే రిషిబోనే లీడ్ చేసేది. సో చూడండి, వెళ్తున్నాడు రిషిబ్రో. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, మా తమ్ముడే ఈ రైడ్కి కెమెరామ్యాన్. సో వాడు మొత్తం వీడియోస్ అయితే తీస్తున్నాడు. సో మీకు చూసే క్లిప్స్ అన్నీ వాడివే. అండ్ అప్రిల్లో నేను చెప్పిన కదా, అప్రిల్లో కూడా ఉన్నది. అండ్ ఇట్లా మంచిగా అనిపిస్తుంది చాలా రోజుల తర్వాత రిపబ్లిక్ డే రైడ్స్, అందరం ఫ్లాగ్స్ పెట్టుకొని ఇట్లా సింగిల్ లైన్లో వెళ్తున్నాము. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి చెర్రీ బ్రో ఉన్నాడు. సో తను రైడ్ చేసేది వీస్ట్రామ్. సో వీస్ట్రామ్ 250 మనం ఆల్రెడీ రివ్యూ చేసినాం. సో అది కావాలన్నా కూడా నేను ఐకార్డ్లో వదిలిపెడతా. సో వీస్ట్రామ్ 250 బాగానే ఉంటుంది. సో ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనము లెఫ్ట్ అయితే తీసుకోవాలి. సో ఒకసారి ఆగుదాం, అందరు ఎందుకు ఆగినారు ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి అయితే మనం ఇంకా డ్యామ్ పైనకైతే వెళ్తున్నాము. అక్కడ వెళ్ళేసి చిన్నగా ఫోటోషూట్స్ అయితే చేసుకుందాము. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇంకా సింగిల్ లైన్లోనే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో మనము ఓవర్టేక్ చేసుకున్న కష్టమైపోతుంది. కాకపోతే బండ్లు అయితే అందరం మంచిగా కొడుతున్నాం ఇప్పటివరకు, చూడాలి. అది చూడండి మా తమ్ముడు. అండ్ ఈ క్లిప్స్ వచ్చేసి తమ్ముని ఫోన్ నుంచే వస్తున్నాయి మనకి. సో చూడండి, హిమాలయన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు హంటర్. అండ్ మనం కూడా వస్తున్నాం చూడండి. సో ఇట్లా రైడ్ చేస్తానైతే మంచిగా అనిపిస్తుంది. మస్తు రోజుల తర్వాత కదా రైడ్. సో మనకు ఫ్లాగ్ కూడా ఉన్నది చూడండి వెనకాల. మనం ఆల్రెడీ ఇంటి దగ్గర పెట్టుకొని వచ్చినాం. సాగర్ బ్రో ఇక్కడ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మేనేజరు. సో తను కూడా మంచి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు. సో వీళ్ళతోని నేను ఫస్ట్ టైం కదా చేసేది. సో ఎట్లుంటుందో ఏమో అనుకున్నా, బట్ మంచి ఎక్స్పీరియన్సే వస్తుంది నాకు ఇప్పటి వరకు అయితే. బికాజ్ ఎందుకంటే అందరూ సపోర్టింగ్ ఉన్నారు. అండ్ ఒక మంచి కమ్యూనిటీ ఉన్నది. సో మేబీ లైక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఇంకా కొంచెం మంచి రైడ్స్ అనేది ప్లాన్ చేయాలని చెప్పేసి. సో చూద్దాం, మనం ఆల్రెడీ లైక్ కలిసినాం కదా ముందే. సో మాట్లాడుకున్నాము కొంచెం. చూద్దాం, ఏమైనా ప్లాన్ అయితే చేద్దాం, మంచి రైడ్స్ అయితే. అండ్ డ్యామ్ పైన చూడండి మొత్తం వాటర్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడనే ఆగుతున్నాము. అండ్ ఇక్కడనైతే నాకు తెలిసి లైనప్ అయితే చేద్దాము. అందరు ఆగుతున్నారు కదా. సో రిషి బ్రో కూడా వచ్చిండు, మా తమ్ముడు. వాడే పాపం మొత్తం వీడియోస్ అయితే తీస్తున్నాడు ఇప్పుడు. లైనప్ అయితే చాలానే ఉన్నది బైక్స్ది. సో నేను కూడా చూపిస్తాను లైనప్ అనేది. ఇట్లా లైనప్ అయితే చేస్తున్నాము. సో చేసి మనం చూద్దాము. అండ్ ఇక్కడ నుంచి అయితే రైడ్ నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఎటో చూద్దాము. అండ్ మనం బండ్లు అయితే పార్కింగ్ అయితే చేద్దాము. సో బండ్లు పార్కింగ్ చేసి నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ చూద్దాము. అండ్ వీస్ట్రామ్ అని చెప్పిన కదా. సో వీస్ట్రామ్ అయితే మన పక్కనే ఉన్నది, చెర్రీ బ్రోది. ఓ మళ్ళీ పెట్టమంటున్నట్టున్నాడు. ఓకే, అటు పెట్టమంటున్నారా? ఓకే, సో పక్కన పెట్టినాం. సో ఇదే లైనప్. సో లైనప్ అయితే మళ్ళీ చూపెడతా చూడండి ఒకసారి.
Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sit and contemplate. And of course it says my name if you run away. To let you know who's finna blow. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh, I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Ready to go. Nah, nah. always win and check the scope. I'm only losing control. Oh. I like losing control. Losing control. I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Ready to go. Nah, I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Ready to go. Nah, nah. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sit and contemplate. And of course it says my name if you run away. To let you know who's finna blow. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh. I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Ready to go. Nah, nah.
Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up.